Hello, I'm audible. Hello, Akila, am I audible? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. Okay, fine. First of all, good morning, everyone. Welcome to Kapil IT Skill Hub. And uh, everyone is okay with English or else Telugu English? తెలుగు ఇంగ్లీష్ Telugu English. Okay. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తా తర్వాత తెలుగులో చెప్తా సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ యూఐ డెవలపర్ కోర్స్ యూఐఎక్స్ ఏదైతే కోర్స్ ఉందో ఇది యూఐఎక్స్ అనేది కపిల్ హబ్లో కొత్తగా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న కోర్స్ ఇట్ ఇది ఇది ట్రెండింగ్ కోర్స్ ప్రజెంట్ రన్నింగ్ బయట మార్కెట్లో నడిచే కోర్స్ ఇదే సో మై నేమ్ ఈస్ సాయి కృష్ణ ఐఎమ్ యూఐఎక్స్ ట్రైనర్ ఐ హ్యావ్ ఎ 5 years of experience in the industry and give me a minute. Here you can see I completed my graduation in 2020. Before in from my graduation only I started learning the designing. After completion of my graduation, also I am very interested in web development and all the things. After completion of my graduation, I worked as a Java developer, Java full stack developer. Later on, I worked as a Java trainer. Later on, I worked as a freelancing from my graduation itself as a graphic designer. Later on, right now I'm working as a designer as well as a developer, as a trainer. UI UX. Firstly, UI UX. UI UX. UI UX means user interface and user experience. This is the agenda of our today's class. Uh, First of all, we will know what is the UI UX and what are the skills required for a UI UX designer and what are the roles and responsibilities of a UI UX and what is UI and what is UX. మనం ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే అసలు యూఐఎక్స్ అంటే ఏంది, యూఐఎక్స్ జాబ్ చేయాలంటే మనకి ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి, అసలు దాని రూల్స్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి వర్క్లో, అండ్ ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంది, అసలు డిజైనర్ అంటే ఏంది, డెవలపర్ అంటే ఏంది, ఇవన్నీ ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, యూఐ యూఎక్స్. యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఫర్ సపోజ్ మనకి ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే జనరల్గా మనం ఏదైతే వాట్సాప్ డైలీ యూజ్ చేసే వాట్సాప్ ఉంది కదా, ఎవ్రీడే వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అ వాట్సాప్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ఏ వాట్సాప్, chats, status, calling, video calling, whatever the interface is called, that is a user interface. The user interface is created by a UI designer. Okay. మనం నార్మల్గా జొమాటో అప్లికేషన్ చూసుకుంటే స్విగ్గీ అండ్ వీ కెన్ సీ ఎ differences between a Swiggy and Zomato. Their interface is different and the options will be different. Means the user designer will be designed according to the client requirement. ఏదైతే మనకి ఇంటర్ఫేస్ చూస్తామో జొమాటోలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది, స్విగ్గీలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ క్లయింట్ అండ్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనము డిజైన్ చేసి ఇస్తాం. మన మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే యూఐలో ఇంటర్ఫేస్ డిజైనింగ్. ఇంటర్ఫేస్ డిజైనింగ్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఇప్పుడు జొమాటో తీసుకుంటే ఏదైతే నీకు ఫ్రంట్లో ఇంటర్ఫేస్ అనేది కనిపిస్తుందో అదే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ అంటే ఎవరు? మనమే. వీఆర్ ద యూజర్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ జొమాటో. While we are selecting an order or restaurant, whatever we are doing, that is an user experience. యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏదైతే జొమాటోలో నువ్వు నార్మల్గా చికెన్ బిర్యానీ కావాలంటే నువ్వు చికెన్ బిర్యానీ సర్చ్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకొని కార్ట్లోకి వెళ్ళి ఆర్డర్ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తావు కదా, ఆ ప్రాసెస్లో నువ్వు దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నావు అప్లికేషన్ని. దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ అ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ ఎవర్ ద ఆర్డర్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ యాడింగ్ ఫ్రమ్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు ద payment process, we are experiencing the application, that is called as an user experience. In user experience, mostly the company focus on whatever the requirement of the users. మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో యూజర్స్కి దాన్ని బట్టి మనకు అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇంకా ముందెళ్తుంటే మనం ఇన్ డీటెయిల్గా ఇన్ ఫర్దర్ వీ క్యాన్ సీ ఇన్ డీటెయిల్.
Introduction to UI UX. UI UX design as well as a UI UX developer. The main difference of a UI UX designer and developer. UI UX. Already we have know about a UI UX, user interface and user experience. Whatever we are seeing is an a user interface. You are able to see right now a PPT. This is an a user interface. I am able to change the slides. This is an experience of an a user. I am the user right now. I am changing the slides backward and forward. I am using the software. This is an a user experience. సింపుల్ వేలో చెప్పాలంటే ఏదైతే నేను పీపీటీ మీ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుందో నేను చూడడానికి యూజర్స్ ఏదైతే చూస్తున్నామో అది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. జూమ్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, అది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మీరు నార్మల్గా మైక్ మ్యూట్ చేసిన వీడియో ఆన్ చేసిన ఆఫ్ చేసిన అదంతా ఎక్స్పీరియన్స్. చాట్లో మీరు చాట్ చేసినా కానీ ఏదైనా కానీ అదంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. Good. I have one question from Pavan Kumar. Graphic designing and UI UX designing is not same because in graphic designing we can create only images. Whatever the designs, vector arts or photos, image editing, whatever the requirement, we will design only images. Editing we will do. In UI designing, we will create an interface of an application or a website. మనం గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్లో ఇమేజెస్ని ఎడిట్ చేస్తాం, ఐకాన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఫ్లైయర్స్ చేస్తాం, పోస్టర్స్ చేస్తాం, బ్రౌచర్స్ చేస్తాం, ఇంకా లోగోస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అదే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనము ప్రోటోటైప్ బిల్డ్ చేసి డిజైనింగ్లో మనం స్క్రీన్స్ అన్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం యూజింగ్ ఫిగ్మా అండ్ ఎక్స్డి యూజ్ చేసుకొని ప్రోటోటైప్ వైర్ ఫ్రేమింగ్ చేసుకొని టెస్టింగ్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ ఒక క్లయింట్కి కొత్త ఇప్పుడు జొమాటో లాగా కొత్త అప్లికేషన్ కావాలి ఫుడ్ ఆర్డర్ది. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందంటే మనం ఫస్ట్ క్లయింట్కి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉందో మనం తీసుకొని దాన్ని మొత్తం మనం అన్ని స్క్రీన్స్ డిజైన్ చేస్తాం. ఏదైతే మనం ఫోన్లో జొమాటో ఓపెన్ చేసినామో ఎన్ని క్లిక్స్ చేసినా కానీ నీకు ఫర్దర్గా చూస్తూ ఉంటే నీకు ఓపెన్ అవుతూనే ఉంటాయి స్క్రీన్స్. ఆ స్క్రీన్స్ అన్ని మొత్తం మనం ఫస్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి, అవి మొత్తం డిజైన్ చేస్తాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ప్రోటోటైప్. షూర్, అవన్నీ మనము క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ యూఐ డిజైనింగ్ అండ్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. Graphic designing is an a basic for an image editing and to create a logo and whatever the things, that is an a graphic designing. In UI designing, we are gonna develop UI UX is a good course for an development. In UI UX developer, we are gonna learn graphic designing as well as the UI designing as well as the UX laws as well as an development. Okay, Pawan Kumar. Low fidelity and high fidelity, I will tell in further in detail. Right now we are in a introduction only. I will ask in the lastly, can you note your doubts in the chat? I will lastly clear all your doubts. I will explain about the course first of all. Introduction to UI UX. UI is a user interface. Wherever the applications we are seeing in the while opening, it is a user interface. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తామో దానిలో మనకు పైన చూస్తే మీకు వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ అండ్ పోస్ట్ రీల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తుందో స్టోరీస్ని చూడడం కానీ పోస్ట్కి లైక్ చేయడం కామెంట్ చేయడం అది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యూఐ? Next, what is user interface? In general, user interface is an designing of an website. మనం ఒక అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనము దాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి దాని డిజైనింగ్ ఏదైతే చేస్తామో అది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ వెబ్సైట్ లైక్ ఏ స్విగ్గీ. I want to create a new food website of a Swiggy.
ఏదైతే యూజర్ ఉన్నారో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటిది, ఇంకా యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏం యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. కంపేర్ టు స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో, we will take that input and we will design the website by using a user interface in Figma and Adobe XD. మనం ఫస్ట్ అన్ని స్క్రీన్స్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ యూఐ డిజైనింగ్ ఓన్లీ we will giving our whatever the project, after completion of a testing in a UI designing only, then we will give it to the developer, then developer will develop the website or a application. Okay, this is an UI user interface. Next we are gonna see a user experience. User experience మనం ఏదైతే ఆ స్విగ్గీ అనే అప్లికేషన్ని నార్మల్గా యూజ్ చేస్తున్నామో, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నామో, ఓపెన్ చేయడం కానీ, ఆర్డర్ చేయడం కానీ, నావిగేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నామో, ఆ ఫీచర్స్ని యూజ్, వాట్ ఎవర్ ద ఫీచర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఎ స్విగ్గీ ఆర్ జొమాటో, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, that is an user experience. In general, some applications or user interface is very poor. So in that way, the user will not use, in general, the Telegram will be used compared less compared to WhatsApp, because the user interface of the Telegram is different and the user interface of the WhatsApp is different. The experience of the user of a WhatsApp and Telegram is different. Mostly we are familiar with WhatsApp. The experience is very good. That's why we are using an WhatsApp. ఏదైతే మనం వాట్సాప్ కొన్న టెలిగ్రామ్కి డిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటే, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో, మనము వాట్సాప్కి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాం కాబట్టి మనం వాట్సాప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే రెండింటికి డిఫరెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఆప్షనల్స్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటాయి, అన్నిటికీ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కాబట్టి యూజర్ ఏదైతే కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారో ఆ అప్లికేషన్ అనేది మోస్ట్లీగా యూజ్ చేస్తారు. మనం ప్లేస్టోర్లో చూసుకుంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే మనం యూజ్ చేసేది మాత్రం ఏవైతే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాయో అప్లికేషన్స్ అవే యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఏదైతే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో అది యూజర్ యూఎక్స్, ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ మనకు కనిపిస్తుందో టెలిగ్రామ్ ఆర్ వాట్సాప్, దాట్ ఈస్ అన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు యూఐ డిజైనర్ కావాలనుకుంటే ఏమేమి స్కిల్స్ కావాలి? ఇన్ జనరల్ వీ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ యూఐ డిజైనర్. సో వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ వీఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బికమ్ ఎన్ యూజర్ UI designer? Firstly, we want to have a creativity. For a designer, the main thing is that creativity. Next, adaptability means in general we can see all other applications wherever we go. We can learn by seeing that applications or things we can adapt and we can use in the further. Imagination is more important for a designer, whatever it is, a graphic designer or UI designer or UX researcher. And also the teamwork and communication must be good, because whatever the application is developed is not possible with one person. The team will work for to build an application, whatever it is, an user UI interface or else UX research. The teamwork will be main, and the communication of the teamwork will be must and should. In Figma, in general, for developing a user interface, we will use an application called Figma. In Figma, we can share the work with the co-workers. At a time, we can work in a one screen in all other laptops. ఏదైతే ఫిగ్మా అప్లికేషన్ ఉందో, మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అందులో టీం మొత్తం ఒకటేసారి కనెక్ట్ అయ్యి ఒకటే ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు, డివైడ్ చేసుకొని అట్ ఏ టైం చేసుకోవచ్చు, అట్ ఏ టైం రిఫ్లెక్ట్ అయింది మనకు. సో టీమ్ వర్క్ అనే కమ్యూనికేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అనే యూఐ డిజైనర్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అనే యూఎక్స్ రీసెర్చర్ ఆర్ యూఎక్స్ డిజైనర్, మీన్స్ ఇన్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోస్ట్లీ వీ వాంట్ ద స్కిల్స్ లైక్ రీసెర్చ్. యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీన్స్ యూజర్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కావాలి, వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ నీడ్ ఏంది, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, సో హౌ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్. If any errors is there, we have to rectify the errors and we have to correct in further updation. And problem solving, if user is facing with any problem, we have to resolve that problem in our application or a website. And communication, we have to communicate with the users in the way of interview or personal or through a survey. So these are the main required skills for a user experience. In general, outside we can see user experience research jobs and user experience designers
and these are the roles. There are so many roles for a user experience research, and there are a more job roles for a UI UX developer. I will tell lastly what are the roles we can do if we learn this course UI UX developer. Next, what are the roles and responsibilities of user experience designer? They have to do a research, they have to do a personal interview, means they have to know the what is the need of a user. They have to connect with the members. If you want to develop a new application with our new idea, we have to make our idea out with the users. I have this idea, this will be work out or not. If user is giving any suggestions, we have to take add on and we have to make use of that, and we have to use compared to uh, also the user experience whatever we are discussed, that is hello, that is very important. So we have to take input from the user and we have to make corrections according to their need, and we have to, hello, we have to make testing of an application, it is working properly or not, any bugs are there, any suggestions and feedbacks. In general, we see in a Play Store there is a comment section below the application in Play Store. If you open WhatsApp also, if there is updation of the bug, they will give a comment in a comment section. By taking that comments and we will use as a feedback, and we will make in a upgradation in the next version whatever the applications. In this Kapil IT Hub, it is a corporate training. You can see the classrooms. It is well equipped with digital classrooms, as well as there is an IT lab. It is located in a Gachibowli. Also here we are learning developer course also, UI UX developer. In UI UX developer course, we will learn front end web designing also. In web designing, we will learn coding. These are the two sessions. One is an 50% is an designing, 50% is an developing. In designing, we will learn Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Adobe Illustrator is used for to create an pictures, vector arts, and Adobe Photoshop is an used for image editing and image corrections and image digitalization compositions, and these two come under as a graphic designer. And coming to UI designing, we will learn Adobe XD and Figma. In general, wherever you go, UI designer will use mostly Figma. Figma is a software used for UI designing. There you can see the interface of the Figma to create a screens. And coming to development, we will in this UI UX, in UX we will learn total theory. That is UX laws, how to research, how to communicate with the, if you want to develop a product, what are the requirements for the product, what are the user perceptions, and what are the user needs, and we have to follow all the things, and we have to make develop the product, and we have to do research mostly, and we have to interact with the users in a user UX in the user experience. Coming to development side, we are learning a HTML, hypertext markup language. Markup language is used for basic of an website. Whatever the text we are seeing, that is built by HTML. Here you can see, one minute. Here you can see what are the text you are seeing on a Google. These are built by a HTML. These are built by HTML. What are the general text is there, that is built by HTML. Whatever the styles we are seeing, that is done by the CSS, cascade style. So by using CSS, we will give a styling for an application. And by using a JavaScript, we will learn JavaScript for the actions. If we are clicking on a button, it will navigate to next screen. Wherever the website you can see, if we are clicking on a button, it will navigate to next tab. That navigation is done by the JavaScript through the commands code. And we are gonna learn Bootstrap also. Bootstrap is a library. It is used for an HTML and CSS to make easy. And also we learn a basics of React.js. I will show the what are the projects comes under Figma, also UI designing.
Okay. Here are the few examples of development projects. I forgot to tell what is wireframing, prototyping, and mockup. We are able to see whatever this we are seeing is an a wireframe. So suppose I want to build an Aether is an electric bike. I have built an a wireframing of a Aether bike website. For creating a website, we have to make an a wireframe as a designer. Wireframe means layout of an a website where we have to place a logo, where we have to place an a buttons or a options, and this is an a header. These are the total overview of an a website front page. This is an a wireframing. First, we will create a wireframing. After that, wireframing is done in a Adobe XD or else Sketch. There are a few applications, or else we can done on a pen by using pen paper also wireframing. After that, we will do a prototyping. I will show an image. Here you can see an image. The first thing, the wireframing is just we will make an a sketch on a book and by using the pen or a pencil, whatever it is. After that, we will create an a prototyping. I have shown you the prototyping. This is an a prototype. After that, mock-up. Give me 1 minute. I'm audible. Yes. Yes, Bootstrap is an a frame. Hello. Yes, Bootstrap is a framework, but the code is embedded in a Bootstrap library. It is a ready file. For suppose we are using a carousel in a website, we will directly embed code from a Bootstrap and we will dump into the HTML. Okay. If you have any doubts, I will explain in clear in detail. Wireframing is we are done on paper by using pen and paper by doing a sketching. By using a pencil and pen, whatever the interface, this is a mobile interface. We want to create a mobile application. Firstly, we will, whatever the screens are there, we will make a sketch on a pen and paper. And ఏదైతే మనము అప్లికేషన్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ పెన్ అండ్ పేపర్ పైన స్కెచ్ తో వేసుకున్న తర్వాతనే నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్ మీన్స్ here you can see the Aether website prototype. Here where we have to place the logo. మనం ఎక్కడ లోగో ప్లేస్ చేయాలి, ఎక్కడ బటన్స్ ప్లేస్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇమేజ్ ప్లేస్ చేయాలి. This is the symbol of image and this is the symbol of text. What are the lines? These are there. That is the text. Okay. And coming to mockup, whatever the we are designing, that is a mockup.
By using an Adobe Illustrator, we can create a logos. Here you can see some logos. These are created by using. Okay. This is an Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. We can work as a graphic designer. In this UI UX developer course, we will cover design, graphic designing, UI designing, UX research and laws, and also the development. What are the HTML, CSS, Bootstrap, and JavaScript and React JS basics. Here you can see the posters. These are done by the Adobe Illustrator and Photoshop. This is a cover page of a LinkedIn. This was done in a Illustrator. These are the few works of my portfolio. This is also done in a Adobe Illustrator by using the pen tool. Here in UI designing, for a company required and if I want to establish a new company, so I want to create a total branding. So the UI designer or a graphic designer will make a branding for them. Means whatever the requirement, they need a logo, visiting card, and brochure, poster, flyer, and web template and website, and we are creating all the things apart from backend and database. We are creating total front end and UI designing and all the things. I'm showing some branding designs. This is a software company, TechTouch. I have created these logos. This is a basic logo. This is a mock-up. How the logo looks. లోగో ఎట్లా కనిపిస్తుంది అనేది మనం లోగో చేసిన తర్వాత ఫోటోషాప్ లో మనం మాకప్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ లుక్ ఇన్ అ ల్యాప్టాప్. And next, for a school, I have did a branding. Here we can see this is the logo of the school, and this is the visiting card front page, front side of the visiting card, and this is the back side of the visiting card, and this is a this is an what we call, what are the requirement and school fees, all the things we will write now. That one, and this is a poster of a school for advertisement. This is a flyer of the school for the advertisement. These all comes under all the advertisement. This is an infographic design. It will use it for an representation of what happens in a school from starting to ending. In UI, we will create our own icons. Whatever the icons are there in a what Instagram, WhatsApp, we can create according to our comfortable with our designing skills. We will create a news article of an school also. This also comes under the, this is a news article of an school. Next, we will create a template of the school also in a designing. This in a graphical representation, we will how it will look. The website we will design in a Adobe Illustrator or a Photoshop. We will create the icons also. I will show in the another branding. Fitness flow is one of the gym. I have created or total overall all the branding for this gym. This is a logo, visiting card, whatever you are seeing, front side, and this is a back side, and this is what we call, whatever the need they can use, that is, this is a poster for advertisement. This is an infographic, how the gym
whatever by joining the gym, what are the membership features by in a fitness flow gym. This is a cover page of a magazine. If they want to print a magazine, they will use for that in a front page for the advertisement. And this is a news article for that gym. And this is a total website. Here I have created in a graphical way total website. Whatever the website we are seeing in a photo in the photo format, we are creating in a Figma by user by creating a screens in a separate for a mobile application. We will create a separate screens. For a website, we will create a prototype and we will make a mock-up same like this. This is then a picture. So this is an a wireframe. Whatever here we are seeing, firstly we have to make an a wireframe by using the sketch or pencil, and after that we will by using an a representation of a boxes and all the things we are gonna create a prototype. After the final one is a mock-up. Mock-up means whatever we are seeing, it will look like this real website. And after that, once the development after designing of an a website, we will after completion of a testing, everything is okay. Then we will give our designings to the developer. Developer will develop the website by using front end, back end, and database. In this course, we are learning front end also, basic designing of a website by using HTML, CSS, and Bootstrap and JavaScript. How to create a website. The main focus is on UI designing and graphic designing and UX, and after that development of coding. Here, once I am opening the curriculum, you can see what we are gonna learn here. Are you able to see the screen? Yeah, it's visible. Okay. Yeah. The course name is a UI UX developer, user interface and user experience developer. And here the highlights of the course in a Kapil IT skill hub is you can there is an LED training instructor screen like a projector, and there is a 1:1 learning means there is a focus on individual person. ప్రతి ఒక్కరి పైన ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది. The batch strength will be like 10 to 15 members. క్లాస్ రూమ్ లో ఓన్లీ 10 నుంచి 15 మెంబర్స్ వరకే ఉంటారు. అండ్ ఎవ్రీ డే వాట్ ఎవర్ మనం ఏదైతే క్లాస్ జరిగిందో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. టాస్క్లు ఇస్తాను, మనం దాన్ని డిజైన్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఏదైతే ఈరోజు 1 అవర్ క్లాస్ జరిగింది అనుకో, ఆ 1 అవర్ క్లాస్ని మిగతా డే మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. అవే మన పోర్ట్ఫోలియో వర్క్స్కి యూజ్ అవుతాయి. ఏదైతే నేను వర్క్ చూపించినో అట్లా మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఏ క్లాస్ అయితే జరుగుద్దో ఆ క్లాస్కి. మళ్ళీ తర్వాత డిజైనింగ్ కాంపిటీషన్స్, మీలో మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని టాస్క్లు ఇచ్చేసి థియరటికల్గా వీటిని డిజైన్ చేయమని చెప్పి, ఎక్కడ మీరు తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ మీకు ఎక్కడ పిక్చోరియల్గా చూపెట్టరు. ఒక పిక్చర్ ఇచ్చి దీనిలాగా డిజైన్ చేయమని ఎక్కడ చెప్పరు. ఒక థియరీ లాగా ఇచ్చేసి మొత్తం చదువుకొని క్రియేట్ చేయమని చెప్తారు. టోటల్ 75 అవర్స్ ఉంటుంది క్లాసెస్ అనేది. జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ there is an opportunities in a startup companies or a companies. There is an internship opportunities. Internship means as a intern we will work under the senior designers or a developers. As a basic as a fresher we will join as a fresher. Also there is a 90 days free access for you can the lab who are in offline, they can see the lab. After completion of the course we will provide a certification from a Kapil IT skill, and also the environment will be total corporate training. It's not like a normal training. Only 10 to 50 members the batch size will be. And here the main roles coming to the jobs. ఇప్పుడు UI UX డెవలపర్ నేర్చుకుంటే ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తుంది? UI UX డెవలపర్ నేర్చుకుంటే బేసిక్ జాబ్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, UI డిజైనర్, ప్రోడక్ట్ డిజైనర్, నెక్స్ట్ product designer, next user researcher, and interaction designer, and web designer, web developer, front end developer. ఇవన్నీ separate roles.
అరౌండ్ 10 రోల్స్ వరకు ఉంటాయి. ఇందులో దేనికైనా కానీ ఎలిజిబుల్ ఉంటాం. మనం ఇక్కడ టోటల్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, యూఐ డిజైనింగ్ అండ్ యూఎక్స్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏ రోల్కైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎవరైతే కోడింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో కోడింగ్ సైడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు, డిజైనింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో డిజైనింగ్ సైడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. హౌ మెనీ టూల్స్ ఆర్ టీచింగ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్? మనం ఇందులో ఏమేం టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్. హియర్ యూ కెన్ సీ అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్. Firstly, we will learn in a module 1 Adobe Illustrator. Adobe Illustrator is a graphical designing tool. Adobe is a company, Illustrator is a tool. And in this, it's around 10 to 15, it's covered 20 days of a 20 days syllabus in Adobe Illustrator. And next we will learn in a module 2 Adobe Photoshop. Adobe Illustrator and Adobe Photoshop, this comes under a graphic designing. If you want to become a graphic designer, we need only Illustrator and Photoshop. If you want to become an UI designer, we have to learn Adobe XD as well as Figma. Here you can see the third module is Adobe XD and fourth module is an Figma. In Adobe XD, we will make an high fidelity design, low fidelity design. Someone is raised it as what is the difference between low fidelity design and high fidelity design? Low fidelity designing means whatever the in the starting we will make an application in a user flow. You know the user flow. User flow means hierarchy. In a manner of hierarchy we will make an whatever ఏదైతే అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దాన్ని హైరార్కీ ఫామ్ లో చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్సాప్ ఉంది అనుకో, వాట్సాప్ అని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని తర్వాత అందులో ఏమేమి ఆప్షన్స్ వస్తాయని హైరార్కీ ఆరో మార్క్స్ పెట్టుకొని దాన్ని లో ఫిడలిటీ డిజైన్ అంటారు. హై ఫిడలిటీ డిజైనింగ్ అంటే వైర్ ఫ్రేమింగ్ అండ్ ప్రోటోటైపింగ్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిగ్మాలో మనము స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఏదైతే మనం అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నామో వాట్సాప్లో చాట్ ఓపెన్ చేసి ఒకలా ఓపెన్ అయింది, స్టేటస్ ఓపెన్ చేసి ఒకలా ఓపెన్ అయింది, ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఒకలాగా ఓపెన్ అయింది. అవన్నీ స్క్రీన్స్, డిఫరెంట్ స్క్రీన్స్. ఆ స్క్రీన్స్ అన్ని అడాబ్ ఎక్స్డీలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఫిగ్మాలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్గా అన్నీ మనము బుక్ పైన డిజైన్ చేసుకొని తర్వాత ప్రోటోటైప్ చేసుకుంటాం, లేఅవుట్స్ చూపెట్టుకుంటాం, తర్వాత ఓకే అయిన తర్వాతనే మోకప్ చేస్తాం. మోకప్ అంటే ఫిగ్మాలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది అప్లికేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. మనం దానికి కనెక్షన్స్ కూడా ఇస్తాం. ఏది క్లిక్ చేసి ఏది ఓపెన్ అవుతుంది అనేది ఫిగ్మాలో చేసుకోవచ్చు. మనం త్రూ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఒక స్క్రీన్కి నావిగేట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాగిన్ ఉంటుంది, యూజర్ నేమ్ ఉన్న పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది. సో దానిపైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్, ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఈ కోర్స్ ఇస్ అనే మినిమం గ్రాడ్యుయేట్. యూఐ యూఎక్స్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి, లేదా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళ ఏది ఉంటే యూఐ యూఎక్స్ నేర్చుకోవచ్చు, కాకపోతే జాబ్ మాత్రం గ్రాఫిక్ డిజైనర్గానే వస్తుంది. సో మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ అన్ యూఐ డిజైనర్ ఆర్ యూఎక్స్ రీసెర్చర్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ డిజైనర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అనే గ్రాడ్యుయేట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్ స్టూడెంట్ completed a inter 12th pass means you can learn the UI UX developer course, but you will get a job as an mostly graphic designer. Okay, Rahul. In Figma we will create all the whatever the user interface we will create in a XD and Figma. These module 3 and module 4 cover the UI designing. And coming to next module 5, this is an user experience. Whatever we are discussed, ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఈ 5th మాడ్యూల్లో కవర్ అవుతుంది. అలా స్టోరీ బోర్డింగ్, బ్రెయిన్ స్ట్రోమింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అసలు యూఎక్స్ రీసెర్చర్కి ఏమేమి కావాలో అని. ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ ఉన్నాయా? ఎస్, మనం జాబ్ మార్కెట్లో చూసుకుంటే యూఐ యూఎక్స్కి చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్న కోర్సు. కావాలంటే నువ్వు గూగుల్లో కూడా సర్చ్ చేసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ వెబ్సైట్లో మనము వెళ్ళొచ్చు. మనము ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటే 10 జాబ్ రోల్స్కి ఎలిజిబిలిటీ కాబట్టి సో వీ కెన్ గో. ఎస్, యాజ్ ఎ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ నుంచి యూఐ యూఎక్స్ డిజైనర్గా మనము వెళ్ళొచ్చు. బేసికలీ ఐఎమ్ ఏ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఇన్ స్టార్టింగ్, లాటర్ ఆన్ ఐ షిఫ్టెడ్ ఇంటూ ఏ యూఐ యూఎక్స్. మనం ఫస్ట్ మనం ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా జాయిన్ అయిన తర్వాత మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు యూఐఎక్స్ డిజైనర్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. మనకు యూఐఎక్స్ డిజైనర్గా వెళ్ళాలంటే కావాల్సింది స్కిల్స్ కావాలి. మనకు ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్స్ టూల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రావాలి. సో ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేయాలి. మెయిన్గా ఇలా ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ రౌండ్ విల్ బి
జస్ట్ టెక్నికల్ రౌండ్ టెలిఫోనిక్ రౌండ్లో ఇంట్రడక్షన్ అవన్నీ అడుగుతారు. తర్వాత మెయిన్లీ టాస్క్, ఒక టాస్క్ ఇచ్చి చేయమని చెప్తారు. ఇప్పుడు ఒక ఫోన్పే ఉంది, దాన్ని క్లోన్ చేయమని చెప్తారు. క్లోన్ అంటే ఫోన్పే స్క్రీన్స్ ఎట్లయితే కనిపిస్తున్నాయో ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు న్యూ యూజర్ అయితే లాగిన్ అడుగుద్ది. ఆల్రెడీ నువ్వు రిజిస్టర్డ్ యూజర్ అయితే ఓపెన్ హోమ్ ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది. హోమ్ ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్తారు. యూజర్ పర్సోనా మీన్స్ యూజర్ పర్సెప్షన్. యూజర్ పర్సోనా అంటే యూజర్ యొక్క పర్సెప్షన్ ఎట్లా ఉంది అప్లికేషన్ పైన అని. As a basic salary for a UI/UX will be around starting from 5 lakhs, 4 to 5 lakhs. Depends upon the company and the role. Only UI designer అయితే తక్కువ వస్తాయి, UI/UX developer అయితే ఇంకెక్కువ వస్తాయి, UI/UX designer అయితే depends upon the role, the salary will be fluctuated. As a product designer, it will be 7 lakhs. As a UI designer, it will be 5 lakhs. Depends upon the roles. Placements 100% job assistance will be there after completion of the course. మనం ఫైనల్ గా మొత్తం కంప్లీషన్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ మాడ్యూల్ we can see sixth module. Up to here, whatever the 6 modules is there, this comes under the designing. First 2 modules are graphic designing. First 2 modules are Adobe Illustrator and Adobe Photoshop graphic designing, and Adobe XD and Figma are comes under UI designing, and user experiences comes under UX researcher. For that we will learn in a 5th module all the things. And coming to coding development side, we will learn these 6, 7, 8, 9 modules, and 10th module is a React.js. We will learn in 6th module we will learn HTML 5. The running projects are using a 5. In general, in a real-time projects we are using HTML 5. Case study means, for suppose we are creating a website, so you want to make a case study అంటే వెబ్సైట్ ఎలా ఉండాలి, ఏమేం కావాలి, ఎలా చేయాలి అని యూజర్ పర్సెప్షన్ నుంచి అండ్ డిజైనర్ పర్సెప్షన్ నుంచి క్లయింట్స్ పర్సెప్షన్ నుంచి మనము కేస్ స్టడీ అయినా బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇంటర్ చేసిన వాళ్ళకు కోర్స్ సాలరీ ఎంత వస్తుంది అంటే బేసిక్ సాలరీ విల్ బి యాజ్ ఎ ఇంటర్న్ it will be 20,000, means around 3 lakhs, 2.5 to 3 lakhs to 4 lakhs, 3 to 4 lakhs LPA. Depends upon the company, and it will be differs. Next, how many months the course will be? Take around 4 months, 3 to 4 months. For designing, we will take 2 to 3 months, and remaining development it will be a 1 month. In development, we will learn HTML, CSS, Bootstrap, and JavaScript, and after that React.js basics. React.js basics. We will not go into in depth because the code will come under front end. First, the main focus is on UI UX. Rahul, you are eligible for this course, but we will not give an assurance for that. నార్మల్గా గ్రాడ్యుయేట్స్కే తీసుకుంటారు. ఏంటిదంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ యూఐఎక్స్ డిజైనర్ ఈజ్ అనే గ్రాడ్యుయేట్. కొన్ని కంపెనీస్లో స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, ఏదైతే మీకు నంబర్ నుంచి కన్సల్ట్ అయ్యో ఆ నంబర్ని అడిగితే మీకు క్లియర్గా క్వెరీ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. కెన్ యూ టీచ్ ఫ్రేమర్? హలో రామ్, కెన్ ఐ నో బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద ఫ్రేమర్? సో టోటల్ కోర్స్లో 10 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. 10 మాడ్యూల్స్ డిజైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టోటల్ కవర్ అయిపోద్ది. Class will be around in hour, and total will be on a practice. These courses mainly focus on a practice. In designing, we will make a practice. In development, we will make a practice by coding. Designing lo tools uses design chestam, practice cheyali. Development lo coding uses practice cheyali. As a fresher graphic designer, the salary will be 20 to 30K. It will be like 3 to 4 lakhs per annum. Fees details will be tell by whatever the number you are consulted, that sir will tell about the fees details.
Farmer is a no-code tool. Okay, you can build a website without using the code also. But if you want to make any changes in a website, suppose farmer అని ఒక టూల్ చెప్తుండు కోడింగ్ లేకుండా వెబ్సైట్ చేయవచ్చు అని చెప్తుండు చేసావు నాకు చేంజెస్ కావాలి ఎట్లా చేంజ్ చేస్తాం సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ విల్ మేక్ ఏ వెబ్సైట్ కోడింగ్ మనం డిజైనర్స్ గా మనం డిజైనింగ్ చేసి డెవలపర్కి ఇస్తే వాళ్ళు కోడ్ యూజ్ చేసుకొని డెవలప్ చేస్తారు సో ఆ కోడ్ ని ఇఫ్ ఏదైనా చేంజెస్ కావాలంటే డెవలపర్ ఆల్రెడీ డెవలపర్ చేసింది కాబట్టి ఏఐ చేయలేదు అది మనమే చేసినాం కాబట్టి హ్యూమన్ చేసినాం కాబట్టి మనం చేంజెస్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అదే ఏఐ అయిందనుకో మళ్ళీ సపరేట్ గా డిజైన్ ఇచ్చి దాన్ని వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి నీకు కోర్స్ అయిపోయే లోపు మళ్ళీ సెమిస్టర్ అవుతుంది కదా సో నీకు క్లియర్ అయిపోయేది ఉంటే నీకు అప్పటికి రిజల్ట్ వచ్చేది ఉంటే నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు ఆఫ్లైన్ కాకపోతే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయితే మీకు మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిస్టమ్ ఉండాలి దానికి మినిమం ఒక 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి ప్లస్ 512 ఉండాలి ఎందుకు అంటే మనం యూజ్ చేసే గ్రాఫికల్ టూల్స్ మనం అందులో అడోబ్ ఫోటోషాప్ ఇల్లుస్ట్రేటర్కి లైసెన్స్ కొనుక్కోవాలి అదే మీరు ఇక్కడికి ఆఫ్లైన్కి వచ్చింది అనుకో ల్యాబ్లో ఆల్రెడీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ అవి ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫిగ్మా కూడా ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని అయితే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి కొన్ని ఫీచర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఏఐ ఇంపాక్ట్ చెప్పండి ఈజ్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సరే సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం కాకపోతే అక్కడ అడ్రస్ గ్రాఫిక్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి డిజైన్స్ అనేది కాదు సరే సరే ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఏ డిజైన్ నాకు ఒక ఐడియా ఉంది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఏఐ అట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయదు కదా నువ్వు ఏదైతే ప్రాంప్ట్ ఇస్తావో ఆ ప్రాంప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తాను నువ్వు నీ ఎగ్జాక్ట్ డిజైన్ అనేది అక్కడ 100% రిజల్ట్ ఇయ్యది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ చేంజెస్ చేయాలంటే ఏఐ చేంజెస్ చేయదు ఓన్లీ జనరేట్ చేస్తుంది ఒక ప్రాంప్ట్ నుంచి డిజైన్ అనేది జనరేట్ చేస్తే తప్ప అది చేంజెస్ అనేది చేయదు అది ఎగ్జాక్ట్ డిజైన్ అనేది రాదు ప్లస్ యూనిక్గా ఉంటుంది నువ్వు ఇచ్చిన ప్రాంప్టే ఇంకొక పర్సన్ ఇచ్చి ఇక్కడ 37 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒక 10 మెంబర్స్ ప్రాంప్ట్ అన్న మ్యాచ్ అయింది అనుకో సేమ్ డిజైన్ సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏఐ సో అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం అయింది యాజ్ ఏ డిజైనర్గా వీ క్యాన్ మనము మన స్కిల్స్ యూజ్ చేసుకొని మన క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు in wireframing we will use in Adobe XD and also another applications tools are also there farmer is an Yes, sir. new tool बोलिए but मुझसे run tool is we are फीस के बारे में using प्रॉब्लम नहीं करती Adobe XD and Figma we will डेमो use अटेंड for कर an सकते web हैं मेरे designing. वास्ते सुबह इवनिंग में 5 to 6 करके पूछते हैं Okay अच्छा सर को एक बार तुम्हें पूछ को मुझे कंफर्म करो सर मैं मैसेज करती हूँ hello अच्छा सर ओके ओके नो ओके थैंक यू सर if you have any doubts this is resolved if you have any doubts you can turn on your mic and you can ask or else you can ask in a chat also okay 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 hello you have a doubt regarding the class timings and fees. The batch will start from July coming first. Within a 4 days, the batch will start. The fee structure will be a 40,000. Wherever in a market you can see a UI UX course will be depends from 40,000, 50,000, 1 lakh depends upon the institute. It will be changes. Here we will it will be corporate training. The fees will be 40K. If you are joined within a 2 to 3 days, it will be reduced to 35K. Okay. And we will provide compulsory internship. After completion of a course, we will provide an internship. Also, there is a job assurance regarding the placements. How much I can learn to get a graphic designer or UI UX job, sir? Question అర్థం కాలేదు అంటే ఎంత నేర్చుకోవాలా
Placement after completion of an course, there will be an internship, or else directly job placements will be done. We have a dedicated job placement officer in our company. Okay. Yes, this is a first batch in UI UX coming starting on this July 1st. First batch. There are many courses in Kapil IT Hub. You can see. Sorry, you can see on a website. UI UX first batch. Here you can see a different courses like full stack Python, digital marketing, cyber security, and DevOps, AI, ML, data science, testing, Java, data analytics, US taxation, and AWS. And these are the courses are already running. This is a new course implemented in an Kapil IT. బ్యాక్‌లాగ్ ఉంటే సెలక్షన్ క్రైటీరియాలో ఏం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. ఒకవేళ గనక జాబ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎ కోర్స్ నువ్వు జాబ్‌లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు డిగ్రీ కావాలంటే అప్పటికి నీది క్లియర్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే. వేణు జాయిన్ కావడానికైతే ఏం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు కానీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ జాబ్‌లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అప్పటికి నీది క్లియర్ అయ్యి అట్‌లీస్ట్ నీ దగ్గర స్క్రీన్ షాట్ ఉన్నా గానీ రిజల్ట్‌ది సరిపోద్ది. కపిల్. Actually, I'm a new trainer for this. It regarding the company, another faculty will give briefly. Different roles ante. Here is the one questions. The class timings will be from morning to evening. The class will be for a 1 hour. After that, there is a practice. Okay. The fees will be a 40,000. And if you are joined within a 2 to 3 days, we will offering for 35,000. దేర్ ఈస్ ఏ వన్ డౌట్. ఒక డౌట్ ఏంటిదంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఏ రోల్ అండ్ అన్ని రోల్స్లో జాబ్ కాదు. ఈ 10 రోల్స్లో ఏ జాబ్ అయినా చేయొచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద నీ పర్ఫార్మెన్స్, నీకు ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని బట్టి నువ్వు క్రాక్ చేసిన ఇంటర్వ్యూని బట్టి ఉంటుంది. నీకు ఓన్లీ గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్కి వెళ్ళొచ్చు. లేదు నేను యూఐ డిజైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యూఐ డిజైనర్కి వెళ్తా అంటే యూఐ డిజైనర్గా ట్రై చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ ఇందులో కోడింగ్ ప్లస్ డిజైనింగ్ ఉంది, నీకు కోడింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, సో నాకు కోడింగే కావాలి, నాకు కోడింగ్ అంటే కోడింగ్ పైన వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇవి 10 డిఫరెంట్ రోల్స్. నార్మల్గా జావా ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకుంటే ఓన్లీ జావా జాబే చేయాలి, వేరే జాబ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్. పైథాన్ నేర్చుకుంటే పైథాన్ వేయాలి. కాకపోతే యూఐఎక్స్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటే కోడింగ్ చేయొచ్చు, డిజైనింగ్ చేయొచ్చు. అందులో డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటుంది. మనం జాబ్ మార్కెట్లో ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఒక చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళ వెబ్సైట్ అండ్ అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎవరు స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసినా ఒక షాప్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ వెబ్సైట్ అండ్ అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ప్యాకేజ్ యాజ్ ఎ యూఐ డిజైనర్ ఇట్ విల్ బి 7 to 8 lakhs, and as a graphic designer it will be 3 to 4 lakhs, and it will be varies depends upon the company and a criteria, and as a fresher. Okay, రోల్ని బట్టి శాలరీ అనేది డిఫరెన్స్ అవుతుంది. అండ్ కంపెనీని బట్టి స్టార్ట్అప్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది, ఎంఎన్సీ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది, మిడ్ లెవెల్ కంపెనీ అయితే ఒకలా ఉంటుంది. కంపెనీకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇంటర్న్షిప్ కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. గ్రాఫిక్ డిజైనర్కి చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. నీ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఉంటే నువ్వు నార్మల్గా గూగుల్లో కొట్టి చూసినా కానీ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ప్లేస్ ఏ మెయిన్ రోల్. ఎందుకంటే ఏ కంపెనీని రన్ చేయాలని అడ్వర్టైజింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఇన్స్టాగ్రామ్లో, స్పాన్సర్స్లో, ఫేస్బుక్లో ఎక్కడ చూసినా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి. అది గ్రాఫిక్ డిజైనరే డిజైన్ చేస్తారు, పోస్టర్స్ అనే ఏవైనా కానీ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? If you have any doubts, you can ask and I will sort out the doubts. We can wind up the session. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి చాట్లో ఆర్ మైక్ ఆన్ చేసి, నేను క్లియర్ చేస్తా. ఇన్ కేస్ మేము ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయలేకపోతే అంటే ఇప్పుడు
నువ్వు ఒక 40,000 పెట్టి నేర్చుకుంటున్నావు, ఇప్పుడు 35,000 ఆర్ 40,000 పెట్టి నేర్చుకుంటున్నావు. సో అందుకోసమే ఇలా గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, యూఐ డిజైనింగ్ నీకు ఏం రాకపోయినా అట్లీస్ట్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ 2 టూల్స్ వచ్చినా కానీ అదే గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా జాబ్ వస్తుంది. వీఆర్ నేను ఉన్నది ఎందుకు మీకు నేర్పించడానికే, మీకు జాబ్లో రెడీ కావడానికే నేను ఉన్నది. ఐఎమ్ హియర్ యూ టు ట్రైన్ ఫర్ ఎ జాబ్ రెడీ. ఓకే శివనా దుర్గా, బీ పాజిటివ్, జాబ్ పక్కా వస్తుంది. నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. క్లాసెస్ ఇన్ సైలెంట్గా ఉంటే ఏం రాదు. డిజైనింగ్ అయినా డెవలప్మెంట్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. Any doubts remaining all? In the chat box, there is a feedback form. You can give a feedback form. I want to join with you, but present I cannot join because of my exams. I want to join in August. Okay, there is a continuous batches. You can join in August also. If you want regarding the course any queries, you can come directly to the in office. It is located in Gachibowli. If you type in a Google Kapil IT Skill Hub, it will navigate to office. Sir, one question ఉంది. స్కోప్ అంటే మనం నేర్చుకునేది మొత్తం యూఐ యూఎక్స్ డిజైనింగ్ కోర్స్. నీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. గ్రాఫిక్ డిజైనర్కి వెళ్తావా, యూఐ డిజైనర్కి వెళ్తావా అనేది నీ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్ విల్ బి వాట్ ఎవర్ ద రోల్ విల్ బి. క్లాసెస్ విల్ బి ఆఫ్లైన్ యాజ్ వెల్ as ఆన్లైన్. ఆన్లైన్ అయ్యేది ఉంటే మీకు ల్యాప్టాప్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి, టూల్స్ ఉండాలి. ఫీ స్ట్రక్చర్ విల్ బి 40,000 fee. If you will join in 2 to 3 days, it will be 35K. 40,000 fee. ఒకవేళ కనుక ఈ 2-3 డేస్లో మీరు జాయిన్ అయితే 35,000కి రెడ్యూస్ అయింది. సార్ నా గ్యాప్ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. గ్యాప్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ నీదే తీసుకుంటే అఖిల్, ఇప్పుడు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి 1 year గ్యాప్ వచ్చింది అంటున్నా. ఇప్పుడు కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చిందని అడిగితే అప్పుడు సంథింగ్ ఏదో ఒక వాల్యుబుల్ రీజన్ చెప్తా అయిపోద్ది. ఆ రీజన్స్ కూడా ఎట్లా చెప్పాలని ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ చేసామని నేను చెప్తా. కోర్స్ డ్యూరేషన్ విల్ బి 4 months. థ్యాంక్ యూ అఖిల్. స్టార్ట్ డేట్ 1st July. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ డేట్ అనేది మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేశారా? కోర్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత యూఐ డిజైనింగ్ అయిపోయిన గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. యూఐ డిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పర్టికులర్గా ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తా. తర్వాత కోడింగ్ రిలేటెడ్ కూడా ఎవ్రీడే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. పర్టికులర్ HTML CSS అయిపోయిన తర్వాత 2 యూజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ 3 యూజ్ చేసి 3 లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి మనము ప్రాజెక్ట్స్ అనేది చేస్తాం. ఫైనల్గా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది ఉంటుంది, అది కూడా నేనే తీసుకుంటా. Communication and soft skills classes will be there or not. Our team will be let you know. Classes and communication related classes ఉంటాయి. If in case మీరు ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటే ప్లేస్మెంట్స్ అనేది కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. లేదా మీరు ఫాస్ట్ ఉండేది ఉంటే ముందు నుంచే ప్లేస్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతారు. ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యేది ఉంటే. టూల్స్ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలంటే నువ్వు ఆఫ్లైన్ వస్తే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కోర్స్ ఎన్ని రోజులు చేస్తాం అన్ని రోజుల్లో.
ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నువ్వు తీసుకునేది ఉంటే పర్ మంత్కి స్టూడెంట్ వర్షన్ ఉంటుంది, అందులో 2000 to 3000 మధ్యలో ఉంటుంది అడాబ్. అది ఓన్లీ లైక్ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఎట్లా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటున్నాం ప్రతి ఒక్కటి రీఛార్జ్ లాగా ప్రతిసారి రీఛార్జ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాలి, నార్మల్గా యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. యూఐయుఎక్స్కి కోడింగ్ అవసరం లేదు, కోడింగ్ అనేది యాడ్ ఆన్ అంతే. యూఐయుఎక్స్కి కోడింగ్ అవసరం లేదు, యూఐయుఎక్స్కి అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫోటోషాప్, ఫిగ్మా, ఎక్స్జీ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. యూఎక్స్ కోడింగ్ అనేది యాడ్ ఆన్గా మేము చెప్తున్నాం. బయట మీరు కోర్సెస్ చూస్తే ఓన్లీ యూఐయుఎక్స్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఈ కోర్స్లో మాత్రం యూఐయుఎక్స్ డెవలపర్ నేర్పిస్తున్నాం. యూఐ డిజైనింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, యూఎక్స్ ప్లస్ డెవలప్మెంట్. కోడింగ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓన్లీ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఈ క్వశ్చనా? ఈ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలా అంటే అది మీ ఇష్టం. ఓన్లీ యూఐ డిజైనర్గా జాబ్ చేయాలనుకుంటే యూఐ డిజైనింగ్ వరకు నేర్చుకోవచ్చు, కాబట్టి కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే ఫర్దర్గా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇంటర్వ్యూలో ఇద్దరు 2 పర్సన్స్ వచ్చిళ్ళు, యూఐ డిజైనర్ అండ్ యూఐ యూఎక్స్ డిజైనర్ ప్లస్ డెవలపర్ వస్తే ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గోస్ టు యూఐ యూఎక్స్ డెవలపర్ కంపేర్ టు డిజైన్. ఎందుకంటే ఇద్దరు చేసే వర్క్ ఒకరే చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. You can join the course while working also. You have to manage according to your timings. Kindly please fill the feedback form, whatever in a chat. Give you a valuable 1 minute and you can give my feedback and how the lecture and how the course will be. I know basically HTML, CSS and DBMS database languages. నీకు ఆల్రెడీ లాంగ్వేజ్ తెలిసేది ఉంటే ఇంక ఈజీ అయిపోద్ది. Class timings will be morning, it will start from 10 to evening. ఏదైతే మీరు యూఐయుఎక్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నారో అందులో ఇన్ డీటెయిల్గా క్లాస్ టైమింగ్స్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి మీకు మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్గా అందులో మెసేజ్ చేస్తాం. ఓకే, గ్రాఫిక్ డిజైనర్కి ఇన్ డిజైన్ కొరల్ డ్రా కూడా కావాలి సార్. గ్రాఫిక్ డిజైనర్కి నువ్వు ప్యూర్ గ్రాఫికల్ డిజైనర్గా వెళ్ళిపోవాలంటే ఇన్ డిజైన్ అండ్ కొరల్ డ్రా కూడా కావాలి. కాకపోతే నువ్వు ఓన్లీ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కోర్స్ నేర్చుకునేది ఉంటే అడాబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్, ఫోటోషాప్, ఇన్ డిజైన్ అండ్ కొరల్ డ్రా కావాలి. ఓకే, you can manage with Illustrator and Photoshop also. InDesign and CorelDRAW is not mandatory. CorelDRAW and Illustrator అనేది రెండు సేమ్, కాకపోతే డిఫరెంట్ కంపెనీ. బోత్ ఆర్ వెక్టార్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్. InDesign is used for book designing. దాని జావా అవసరం లేదు, నేను చెప్తాను ఇంకా డౌట్స్ ఆన్లైన్. Is there any doubts from your side? Okay, thank you Sriram. Okay, sure.
I will send a website link in a chat box. You can check regarding the company. Thank you, everyone.